Okay, so last week, we have measures of position, which is the quartile, decile, and percentile of ungrouped data. When we say ungrouped data, these are the data that are not organized, classified, or grouped. Okay? So let me give an example. So maging data natin, syempre una mag-a-arrange tayo, right? So pag nagbigay ako ng data, naka-arrange na para mas mabilis. So we have 10, 12, 18, 20, 27, 30, 32, 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. So we have 8 data. Pangalawa, after we arrange them, we have to, of course, locate. Locate where your data is. Like, for example, I am going to look for the upper quartile. So Q sub 3 is the upper quartile. Then I want to look for the D sub 2 and the P sub, let's try 55. Okay, so we have Q sub 3, P sub 2, and P sub 55. So una natin gagawin, arrange, we are done with that. And then we have now to locate. So pag nilocate natin sila, gagamit tayo of course ng formula. And yung formula natin ay sa quartile, we have K times N plus 1 divided by, di ba nagkakaiba lang sila? Oops, may nagpindot dito sa tabi ko. Di ba ang ginagawa lang natin pag nag-locate tayo, usually, is pare-pareho naman sila ng formula which is K times N plus 1 divided by kung ilang parts natin sila i-divide. So pag quartile, 4, di ba? Pag quartile, 4. Pag decile naman, 10. Pag percentile naman, diba, that's 100. Okay? So yun yung gagamitin natin formula sa kung paano natin malolocate yung ating hinahanap ng mga measures of position or data. So we have here 3. Ito yung K natin times N plus 1. So that is our N. Our N is 8. So 8 plus 1 divided by 4 kasi 4 parts natin dinidivide si quartile. While in decile, we have 2 times N plus 1 which is 9 divided by 10. Dito naman, we have 55 times 9 divided by 100. Yeah. So we are done substituting, maglo-locate na tayo. So we have 3 times 9 divided by 4. Ano pong answer dito? Ano yung magiging answer natin dito? 3 times 9 divided by 4. Naririnig niyo pa ba ako? Pwede kayo mag-calculator, ha? Guerrero? Andiyan pa kayo? Andiyan pa kayo, Guerrero? Yes. Parang si Rob hindi connected sa si Velasco. So what is 3 times 9 times 4? Or I mean, 3 times 9 divided by 4. Ano po?
6.75. 6.75, correct. So we have 6.75. Ibig sabihin, nandun siya sa position na pang 6.75. Okay? So tayo may nakalagay dyan ng each. Now, how about si D sub 2? We have 2 times 9 divided by 10. Anong answer? 1.8. 1.8. Correct. That's 1.8. So 1.8 position. How about 59 times 9 divided by 100? 4.95. 4.95. So we are done with their location. Ngayon, hanapin naman natin ano yung data na yun. Okay, we have to determine yung data. So para ma-determine yung data, we have to use the interpolation or what we call linear interpolation. In linear interpolation, ang ginagawa mo is kinukuha mo yung dalawang data kung saan nakapagitan yung position ng ating Q sub 3, T sub 2, and T sub 55. So dito, di ba meron tayong 6.75. So ibig sabihin, nandun siya sa gitna ng 6 at 7 data. Si 1.8 ay nasa pagitan ni, wait lang, lumalabo yung screen ko. Kasi may pusang magulo dito eh. Malabo din ba sa inyo? Hindi. Malabo sa inyo? Hindi. Hindi po. Okay, sige. Okay na yan. So, linear interpolation, kukunin natin yung dalawang data kung saan makapagitan to. So, or saan siya gumigitna. Ay, hindi gumigitna eh. Basta kung nasan siya nakaposisyon sa dalawang data. So, ito, first data at saka second data. Ito namang isa, we have it between fourth data and fifth data. Ano ang gagawin? Una, ang gagawin mo ay kukunin mo yung mas mababa or yung mas maliit na data. At sa case na to, ibig sabihin yung pang-anim na data kasi na-range natin siya in ascending order. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ito po yun. We have 30. Then i-add natin siya doon sa 0.75 times natin yung 0.75 sa difference nilang dalawa. So this is your 6 data and this is your 7 data. Subtract natin sila. Siyempre, mauna tayo sa 7 pag yung 6 kasi mas malaki yun. I-move ko lang ng konti kasi mukhang sobra tayo sa space. Wala ng space dito. We have 30 plus 0.75 times 32 minus 30. So that's 30 plus 0.75 times 2, right? So we have 30 plus 0.75 times 2. That is 0.75 times 2. That is 1.5, correct? So our Q sub 3 is 31.5. So na-determine na natin yung Q sub 3. How about D sub 2? So sa D sub 2, yung mas mababa sa kanila, ibig sabihin yung first, that's 10, plus yung 0.8 ng difference nilang dalawa ng second. So unahin natin yung second kasi mas malaki siya, minus 10. Yeah, so we have 10 plus 0.8 times 2. So we have 10 plus 1.6. 1.6, correct. So, yung string ko sa kabila yan. So we have 10 plus 1.6, that is 11.6. Now our D sub 2 is 11.6. Okay? Now how about for P sub 55? So let us have P sub 55. So P sub 55 naman, nakapagitan siya sa 4th and 5th. So hanapin natin yung pang-apat. 1, 2, 3, 4, that's 20. Plus
Yung 0.95, imumultiply natin siya sa difference nilang dalawa. So this is your fourth data, and this is the fifth data. Unahin natin yung fifth minus the fourth. So we have 20 plus 0.95 times 7. And 0.95 times 7 is equal to 6.65. 6.65. 6.65, correct. So that's 6.65. So our piece of 55 is actually 26.65. Okay, so we are done with our lesson last week. Ni-review ko siya sa inyo kasi I want you to compare yung difference ng pagkuha natin ng decile, ng quartile at ng percentile kapag ungroup at kapag group. Mamaya makikita ninyo yung difference nila. Okay? So dito, tatlo yung step. Ganun din naman sa susunod na lesson natin. Pero dito kasi ang maganda, mas konti yung data mo, nakalatag yung data mo, naka-arrange siya from smallest to highest, at the same time, tulad yan, mas madali yung process on how to get the decile and quartile pati percentile. Okay? Now let's proceed to another lesson na tinake natin on the first week of our class, quarter class. So yung lesson na yon ay yung median. Okay, median of ungroup. So I have here a data that is consists of the distance traveled by 45 cyclists. So meaning kung 45 yan, yung frequency na to, pag inad natin yan, 45 din yan. Kasi nakabase sa bilis nila yung answer dito. Now, ito, ang tawag natin dito is group data. Group data, unang-una dahil naka-arrange siya, naka-classified, naka-group, and it is in the frequency distribution table. Ang tawag natin dito ay frequency distribution table. Na meron siyang mga classes, ayan, 35 to 40, 29 to 34, and so on. Okay, so I know you already know how to identify the I or the class size. So what will be our class size here? Alam niyo kung paano kunin yan, di ba? So yung mga bracket na yan, may size yan kung hanggang saan. Hanggang ilang terms. Or I mean, data. So yung 5 to 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 6. 11 to 16, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 6 din. Ibig sabihin, yung class size nila or class interval nila ay tiga-6. Pantay-pantay sila. Okay? So pag nagbilang kayo niyan, kasama si 35, kasama si 40, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okay? Then yun yung magiging I ninyo. Now, how do we get the median? Si median, kinukuha natin siya using formula. Okay? Ano yung formula na yun? Yung formula po na ginagamit natin for median is lower boundary of median plus the quantity of n divided by 2 minus the cumulative frequency below divided by the frequency of the median class times I. Okay? So yan po yung formula na ginagamit natin for us to get the median of a group data. So unlike the ungroup, sila kasi ay naka-frequency distribution table na tayo. Okay? Kunwari binigyan kayo ng ganito, naka-frequency distribution table na, hindi nyo na nakikita dito kung ano-ano yung mga data na pinanggalingan ng frequency na to. Ang alam lang natin na yung 35 to 40 has 5 data na nakapaloob na sa 35 to 40. Yung 29 to 34, merong 12 na frequency or data. Yung 23 to 28, merong siyam, and so on. Yun na lang yung alam natin. So, first step is, of course, to arrange. Ayan, naka-arrange na siya, no? Naka-classified na siya, naka-group na. Pangalawa is to locate. Pag median, pag maglo-locate tayo, ang ginagamit natin ay ito. So,
ang ginagamit natin as our locator is yung n divided by 2. Why? Because we have here, when we say median, di ba, ang tawag natin dyan ay middle score or middle value. Ibig sabihin, hanapin mo yung gitna. And for you to find the middle, you have to divide the data into 2 para makita mo ano yung gitna ng yung data. Okay? So, since nasa gitna siya, all we have to do is to divide our data into 2. So since our n is 45, we simply divide 45 to 2. So ano yung magiging data natin? Or ano yung magiging location ng data natin? Ano po yung magiging location ng data natin? 45 divided by 2. What is 45 divided by 2? 22.5. 22.5. Ibig sabihin, nasa 22.5th position siya. And hahanapin natin yon dito. Okay? Dito sa data na meron tayo. Bago natin makuha yan, let us have first the lower boundary and the cumulative frequency. Sa lower boundary, kailangan natin yan in answering kasi you need to get the lower boundary of your median class. And then, sa cumulative frequency din, kailangan din natin siya. Okay? So, yan yung mga kailangan natin to find the median. How are we going to get the lower boundary? Ang gagawin natin is we will subtract 0.5 dun sa lower class limit. Ang lower class limit po natin sa bracket ay yung mga mabababa. So that's 35. Kung 35 to 40, syempre yung 35, magma-minus tayo doon ng 0.5. So 35 minus 0.5, that is 34.5. Then we have 28.5, 22.5, 16.5, 10.5, and 4.5. Ganun lang, subtract 0.5 lang. How about the CF? You have to consider yung arrangement nila, yung ayos nila. Nasaan yung pinakamababang class? Ito. Yung pinakamababa. At yung pinakamataas nandito sa class na to. Pinakamababang class is 5 to 10 and the highest class or value of the class is 35 to 40. Now, bakit ko kailangang ipakita sa inyo kung nasan yung position nila? Kasi po, yung mas mababa or yung pinakamababang class, yung CF niya ay equal dun sa kung ano yung frequency niya. At yung pinakamataas, yung CF niya ay equal dun sa kung ano yung frequency, total frequency natin. Okay? So yun yung magiging basehan ninyo, no? Para hindi kayo magkamali sa pagkuha niyo ng CF, kailangan alam niyo na ito pala yung pinakamataas. So nasa kanya yung 45. At ito yung pinakamababa, kung ano yung frequency niya, yun yung kanyang CF. Then ano na yung gagawin next? Magsisubtract na lang. So 45 minus 5, minus mo yung frequency niya. So we have 40. Minus 12, we have 28. Minus 9, we have 19. Minus 11, we have 8. Minus 5, we have 3. Okay? So, ganun yung way on how to get the cumulative frequency. Pwede rin naman pabaliktad, mag-add ka naman. So, 3 plus 5, 8, plus 11, 19, plus 9, 28, and so on. Okay? So, yun yung paraan on how to get the cumulative frequency. So, alam na alam niyo na yan kasi first week pa lang tinuro ko na yan sa inyo paano makuha si cumulative frequency. Now, dahil alam na natin na si
median ay nasa 22.5 position, alangan naman na isulat natin lahat ng 45 na data na meron tayo, tapos i-arrange natin sila in ascending order. Diba? It will take us a lot of time. So, ang gagawin natin, titingnan lang natin si CF. Ito lang yung titingnan natin. Burahin ko na itong katabi niya. Titingnan natin yung CF. Kasi yung CF po na yan, may ibig sabihin yan. Hindi lang siya basta nag-add ka or nag-subtract ka. Ang ibig sabihin po kasi niyan, has something to do with the position of the data. Itong 3 na to represents the first up to the third term. Okay? Si 8 naman represents the fourth term up to 8. Si 19, kung ano yung wala na dito, that's the ninth data up to the 19th data. So 28, 20, 20th to 28th data. Si 40, we have there 29th data hanggang 40th data. And si 45, 41st data up to the 45th data. Okay? So mapapansin nyo, yun yung ibig sabihin ng ating CF. Na dito sa bracket na to, included sa kanya yung unang tatlong data. Dito sa bracket na to, na 11 to 16, included sa kanya yung 8 data. Yun yung pang 4 to 8 and so on. Naintindihan? So, ibig sabihin, kung katulad nung kanina yung gagawin natin, i-identify natin yung position niya or yung location nung hinahanap natin, nung median. Ibig sabihin, kailangan ninyong tignan yung CF. Kasi doon yung malalaman kung nasan si 22.5. So dito, mapapansin nyo, nasan si 22.5? Nasa 3 ba? Wala. Nasa 8 ba siya? Or dito, or dito, or dito, or dito? Nasaan siya? Saang CF siya included? Si 22.5. Guerrero? 28 po. Saan po? 28. Sa 28 po, correct? So, dalawa yung narinig ko nagsabi ng 28, ano? Yes po, nasa 28 position siya. Or should I say, nandito siya, included siya dito sa pang 28 na siya. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun na yung median class natin, ayan, yung marunong mag... Ano nangyayari? Yan, pasensya nyo na medyo luray-luray yung aking pillow. Ayun, yun sila umayos. So, ibig sabihin, yung median class natin ay itong 23 to 28. Bakit? Kasi kay 28, included sa kanya si 20th term up to the 28th term. At nandun, si 22.5th term or data. Okay? So, ano yung gagawin natin? Bakit natin kailangan i-identify si median class? Kasi pag na-identify natin na ito pala yung location niya, pwede na tayong mag-solve. Pwede na natin makuha yung lower boundary of the median class, yung cumulative frequency below, yung frequency of the median class, at yung I natin. Alam na natin yan, which is 6. Okay? Si LB or si lower boundary ay kung ano yung lower boundary ng median class mo. And yung lower boundary natin dito happens to be 22.5. Then the cumulative frequency below, ito yung cumulative frequency mo, saan included si 22.5, yung nasa baba niyan or yung mas mababa sa kanya. Okay? So ano bang mas mababa kay 28? Siyempre si 90. So ang cumulative frequency below natin ay 90. And then after that, you have to get the frequency. And that is 9. Tapos, magsasubstitute na tayo sa formula. Again, yung formula natin is lower boundary. Ito. So that's 22.5 plus
Yung n divided by 2 natin, alam niyo na yan, that is 32.5. Minus natin sa CF below, and that is 19. Divided by the frequency. 9 times 6 yung height. Okay? So, another hint, dapat, pagdating dito, sa numerator, wala kayong negative answer. Walang negative answer dyan. Okay? Kahit anong mangyari, walang negative answer dyan. Pag may negative dyan, ako namamali. So, we have 22.5 plus, subtract natin yun, 22.5 minus 19, that's 3.5. Divide natin siya sa 9, multiply natin sa 6. Sige nga, try nyo sa calculator nyo, sa phone nyo, yung 3.5 divided by 9. Zero point 338888. Continuous, ma'am. Ano po? 33333. Ano, 388888. 38888. Nasa pakiramdam mo? Hindi ko yung ako tumutuloy. Sige. Banggitin mo yung nagpaano ka, nagpa-vaccine ka. Okay, so the answer, ang answer niya ay, wait lang, check ko din. 0.38888. So, tama yung answer niya, no? Hindi na natin siya i-round off kasi hindi pa tayo tapos mag-multiply sa 6. So, kaya ko muna pinahanap sa kanya yung 3.5 divided by 9 kasi gusto kong sabihin sa inyo na kapag nag-divide kayo, hindi kayo agad mag-round off, ha? Ang gawin nyo, mag-multiply muna kayo sa 6. So, after you divide it to 9, multiply naman natin siya sa 6. So, ano yung magiging answer natin? Ano yung magiging answer kapag yung 0.38888 ay multiply natin sa 6? 2.333333. So, dun pa lang, pag natapos nyo ng i-divide at na-multiply nyo na rin siya dito, saka lang kayo mag-round off para pare-pareho tayo ng sagot, okay? So, we have 22.5 plus 2.33. And that gives us, ano magiging median natin? So, magiging median po natin ay 24.83. Okay? So, yung median natin ay 24.83. Malinaw na po itong way on how to get the median. Ito po ay getting the median of group data. Median, middle score, middle value, okay, ng ating group. So, bakit ba natin siya kailangang i-review? Balik tayo dito sa taas. Kailangan po natin siyang i-review kasi ano ba yung relationship ni median pagdating kay quartile? Or kay second quartile to be exact. Si median at si second quartile po actually ay equal. Bakit? Si median po ay middle value while si Q sub 2 naman ay 50% of the data or 1/2 of the data. Okay? Kinukuha natin yung kalahati ng data. At yung nasa kalahati na yun, nandun si middle value. Kaya nga masasabi natin that the median and the Q sub 2 is
equal. So let's say that our Q sub 2 or yung sabihin na natin na si median ay 24.83, pwede na natin sabihin that si Q sub 2 is also 24.83. Pareho sila. Yung formula natin for median is lower boundary of the median class plus n divided by 2 minus cumulative frequency below divided by the frequency of the median class times I. So kung pareho sila or equal sila, we can also say that Q sub 2 is equal to the lower boundary of Q sub 2 plus n divided by 2 minus the cumulative frequency below divided by the frequency of the Q sub 2 class times I. So dito pa lang, malalaman na ninyo na ibig sabihin, if we are going to look for the quartile, the decile, and the percentile, pare-pareho yung process. Ganito din po yung process na gagawin natin. Okay? So, sinimulan natin kay median. Si median ay equal kay Q sub 2. Doon natin nalaman na for us to get the quartile, the decile, and the percentile, ganito din pala yung magiging process natin ng paghahanap. Okay? So, binanggit ko na sa inyo that Q sub 2 is equal to the lower boundary of Q sub 2 plus n divided by 2 minus the cumulative frequency below divided by the frequency of Q sub 2 times I. So, paano naman kay Q sub 1 at kay Q sub 3? Kasi remember, we have quartile. It is divided into 4 parts. And we usually get the Q sub 1, the first quartile, the lower quartile, the Q sub 2 or the median, and the Q sub 3 or the upper quartile. Diba? Yun yung kinukuha natin. So kung ganyan yung formula niya, ano kaya yung magiging formula for Q sub 1 at ano din yung magiging formula kay Q sub 3? May difference ba sila or may pagkakapareho? So let us look at the data. Di ba pag Q sub 2, sabi ko sa inyo, 1/2 ng data yung hinahanap. Okay? Kalahati ng data. So ibig sabihin, 1/2 times the data or the n. And our n here is 45. Okay? So kalahati ng data, or should I say that that is n divided by 2. Kaya nga tayo meron ditong n divided by 2. Eh, paano kay Q sub 1 at kay Q sub 3? Ilang part ba ng data yung kinukuha natin pag Q sub 1? 25. 25%. Parang yun natin gusto niyang sabihin. Okay? Or in fraction, what is 25% in fraction? What is 25% in fraction? That's 1/3. 1/3 ba? Hindi 1/3. Pag 1/3, mas malaki yan sa 25%. Tama? That's 1/4. That's 1/4 of your data. How about Q sub 3? Q sub 3 is 1/4, 1/2. Ano sunod sa 1/2? Uy, grade 10. Grabe, grade 10 na kayo. Hindi niya pa alam magkasunod ng 1/4, 1/2. Pag hinati ko sa 4 yung pizza ko, I get 1/4. Tapos kumuha ulit ako ng 1/4, so 1/2 na yon. Kumuha ulit ako ng 1/4, ilan na? That's 3. 3/4.
3/4, just me. Di ba kayo nagpipizza? Na 4 lang yung hati. Joke lang. So, again, when we say Q sub 1, you're getting 1/4 of your data. Okay? Si Q sub 2, you're getting 1/2. And si Q sub 3 naman, you're getting 3/4. So, ang magiging locator nito, kasi yung pinag-uusapan natin dito is yung locator. Ito yung locator natin sa Q sub 2, which is actually 2 times n divided by 4. Diba? Kasi 2/4 is 1/2. Okay? Si Q sub 1 is n divided by 4. Si Q sub 3 naman is 3 times n divided by 4. Mapapansin nyo, meron silang pattern. Yung pattern nila is k times n divided by 4. Okay? Which is very important. Si k times n divided by 4, yan po yung locator ng Q sub k. K times n divided by 4. So, paano pag Q sub 1? Ano yung magiging formula natin? Ganun pa rin, may lower boundary pa rin, pero Q sub 1 na. Plus, yung locator natin na n divided by 2 kanina, pag 1/4, n divided by 4. Minus the cumulative frequency below divided by the frequency of Q sub 1 times I. Paano pag Q sub 3, lower boundary pa rin, of Q sub 3, plus, ito na, yung locator natin, 3 times n divided by 4 minus the cumulative frequency below divided by the frequency of Q sub 3 times I. So may pagkakapareho yung formula kung titingnan natin pero yung mga values niyan syempre iba-iba pag kumuha ka na ng values. Pero kung gusto mo lang naman tandaan, huwag mo makalimutan yung part ng formula. Lahat sila pare-parehong may lower boundary. Pero syempre, kung Q sub 2, lower boundary ni Q sub 2. Kung Q sub 1, lower boundary ni Q sub 1. Kung Q sub 3, lower boundary ni Q sub 3. And then, nagkakaiba-iba sila actually dun sa locator nila. Pag Q sub 2, n divided by 2. Pag Q sub 1, divided by 4. Pag Q sub 3 is 3n divided by 4. Then lahat sila pare-parehong may minus cumulative frequency below. Yan, pare-pareho. Then sa denominator, pare-parehong frequency ng kung ano yung hinahanap mo. Frequency nila. Times I, lahat sila naka-times I. Okay? So, kung tatandaan niyo yung formula, madali na lang matandaan kasi kung tutusin, pwede natin ilagay na ang formula natin for quartile is Q sub k equals the lower boundary of Q sub k plus k times n divided by 4 minus the cumulative frequency below divided by the frequency of Q sub k times I. Pare-pareho sila na yan yung formula. Nagkakaiba lang sa Q sub kung 2, 1, or 3. And yung inyong locator. Okay. Malinaw po yun. Balik tayo dito sa formula. So nakuha na natin kanina si median. And sabi nga natin si median ay equal to Q sub 2. So ang Q sub 2 natin ay 24.83. How about si Q sub 1 at si Q sub 3? So kunin muna natin yung Q sub 1 at Q sub 3. Dito tayo kay Q sub 1. So para malocate natin si Q sub 1, that is n divided by 4. Yan yung locator niya. Ang n natin ay 45. Capital letter dapat. At yung I natin ay 6. So ang n natin 45. So this is 45 divided by 4. What will be my answer? 45 divided by 4. 11.25. 11.20. 25. Okay. So
Yung locator natin, hahanapin siya dito kay CF. Kay CF lang kayo maghahanap ng locator. So, si 11.25, saan kaya siya included dyan? Saan siya 19. included? Sa 19, correct? Yan. So, ang tawag natin dito sa class na to ay yung Q sub 1 class. Ibig sabihin, dyan natin makikita yung ating Q sub 1. Okay? So, ang formula natin for Q sub 1, again, is lower boundary of the Q sub 1 plus yung locator natin na n divided by 4 minus the cumulative frequency below divided by yung frequency ng Q sub 1 times I. So, kunin natin yung mga values. Yung lower boundary niya po ay equal to 16.5. Then, yung cumulative frequency niya below or yung mas mababa sa kanya ay 8. 8. Correct. And yung frequency ng Q sub 1 natin ay 11. Yung I ay 6. Then, we will substitute. We have 16.5 plus n divided by 4, ito na yon, 11.25 minus yung cumulative frequency below, which is 8, divided by the frequency, which is 11, times our I, which is 6. So, mag-subtract muna tayo. 16.5 plus 11.25 minus 8, that's 3.25. Saka mo siya ngayon i-divide sa 8, tapos i-multiply sa 6. Sige nga, what will be the answer? What is 3.25 divided by 11 times 6? 0.2954545. Tapos idiretso nyo na siya ng multiply sa 6. 3.9. Ulitin pa, 3.25 divide by 11 times 6. Tapos mag-equal kayo. Anong answer? 1.77. 1.77, correct. So, ano yung magiging Q sub 1 natin? Our Q sub 1 is equal to 16.5 plus 1.77. That is 18.27. 18.27, correct. So, yung answer natin dito, our Q sub 1 is 18.27. Now, si 18.27 po ay, kung mapapansin nyo, yung class natin ay 17 to 22. Mati-check nyo na tama yung sagot nyo, hindi kayo kulang, hindi kayo sobra. Kapag si 18 point or yung Q sub 1 nyo, or yung value na nakuha niyo sa pagko-compute ay included dun sa first quartile class niya. Since 18.22, nandito siya sa pagitan mo. Or nandyan siya, nakapaloob siya dyan. 17 to 22. Okay? So you're done with Q sub 1. How about for Q sub 3 or the upper quartile? Well, let's proceed to the upper quartile. Si upper quartile, ang kanyang locator ay 3 times n divided by 4.
which is equal to 3 times 45 divided by 4. So, ano yung magiging answer ko dito? 3 times 45 divided by 4. What is 3 times 45 divided by 4? 33.75. 33.70. Wait lang, check ko din. So that's 3 times 45 divided by 4. Tama. So nasa si 33.75? Saan siya included? Sa ang class. Twen- 29 to 34. 29 to 34. 29 to 34. Tama. So ito yung third quartile class natin. Next, sa kanya natin kukunin yung lower boundary, yung cumulative frequency below, yung frequency ng Q sub 3, and si I, alam na natin yung 6. Yung lower boundary niya is 28.5. Yung cumulative frequency below is 28. And yung frequency ng Q sub 3 is 12. So yan yung mga kinuha natin na yung mga nakabilog. Para pag nagsagot kayo, maalam mo. So let's substitute. Yung sub 3 is equal to the lower boundary, LB. Sulat ko pa ba yung formula o diretso ko na? That's 28.5 plus yung Q sub 3 nyo kanina, 33.75. Minus natin doon yung frequency distribution below divided by natin sa frequency times 6. Okay? So we have here 28.5 plus, subtract natin to. So we have 5.75. Divide natin siya ngayon sa 12 times natin sa 6. Ano yung magiging answer? Divide 12 tapos times 6. Diretso niya na. 2.88. 2.88, correct. So that is 28.5 plus 2.20. Is it 2.28? 2.88. 88. Eh, mali yata ako nang rinig eh. So that's 28.5 plus 2.88. Now what will be our Q sub 3? Our Q sub 3 is 31.8. 38. 31.38. Correct. And sa 31.38 po, makikita nyo, included siya kay 29 to 34. Okay, so nandyan siya sa loob niyan. So your answer here is correct. So tapos na tayo sa sa lower quartile and sa upper quartile. Move naman tayo ngayon sa decile at sa percentile. Kung si Q sub k ay equal sa lower boundary of Q sub k plus the locator, which is k times n divided by 4 minus the cumulative frequency below divided by the frequency of the Q sub k class times I, si D sub k at si P sub k po, or si decile at si percentile, pareho lang din ang process no, ang gagawin. Ano lang ang pinagkaiba? Of course, sa locator magkakaiba. Instead of divided by 4, pag decile, magiging k times n divided by 10 siya.
divided by 10. Kay P sub K, syempre hindi na divided by 4 yan or 10. That's K times N divided by 100. Saan lang sila magkakapare-pareho? Pare-pareho sila na mayroong lower boundary. Siyempre, lower boundary nung class nila. Then, pare-pareho din silang may subtract sa cumulative frequency below. Then, pare-pareho din merong frequency. Divided by the frequency. Ay, ba't cute to? Dapat B. Yan. At ito, P sub K. At pare-pareho silang may I. Okay? So kung tutusin, pag tinignan niyo po yung mga formula nila, pare-pareho lang naman. At yung way on how to get the answer, pare-pareho lang din po. Okay? So let us try finding D sub K. Sapin natin si D sub K. Wait lang ah. Hanap tayo ng D sub K. Pero wait lang. Tingnan ko muna yung GC natin. So, ang hanapin natin na D sub K ay D sub, ano ba maganda? D sub 7. 7 din ba yung pinahanap ko kanina? Hindi, D sub 2 pala yun. So, let us have D sub 7. Sa D sub 7 po, of course, yung kanyang locator, ganun pa rin. K times N, pero divided by 10 na siya. Next, yung K natin is 7. So, that's 7. Yung N natin is, ba't ang sinulog? N is 45. I is 6. So, 7 times 45 divided by 10. So, ano yung magiging answer ko dito? 31.5. 31.5. 5. That is 31.5, correct. So, saan siya included dito sa CF? So 40. Apo, dito. Dito tayo sa 40 yung CF or yung class na 29 to 34. So, nandito yung D sub 7 class. Okay? Diyan siya located. Now, kunin natin yung lower boundary. It's 28.5. The cumulative frequency below. Nasa baba niya, or mas baba sa kanya. Frequency is 12, and the I is 6. Then we will substitute or yung formula natin dito. D sub 7 is equal to the lower boundary of D sub 7 plus K times N divided by 10 minus the cumulative frequency below divided by the frequency of D sub 7 times 10. Substitute lang natin siya. So we have 28.5 plus itong locator which is 31.5 minus 28 divided by 12 times 6. So what is 31.5 minus 28?
3.5. 3.5 divided by 12 times 6. 3.5 divided by 12 times 6. 1.75. 1.75. 75. So 3.5, check ko lang, divided by 12 times 6. Correct, that's 1.75. Plus 28.5. Ano yung answer? 30.25. 30.25. 25. Correct. So our d sub 7 is 30.25 at included siya dito sa class natin na 29 to 34. Okay. May tanong ba dito? Ang hanapin naman natin ay D sub 2 kanina, D sub 7 ngayon. Okay. Let us try to find D sub 9. Hindi na tayo sa baba. D sub 3. Yan, D sub 3. So this will be 3 times 45 divided by 10. Ano magiging sagot? $13.5. 13.5. So saan siya included? Ay, dapat pala na-included. Hindi ako yan. 13.5. Next. Saan siya included? So parang no. 17 to 22. Gusto ko sana dito tayo kay ano eh. Pero kami. Siya kung dito 22, dito si Lisa 3. We have the lower boundary 16.5. Cumulative frequency below 16. The frequency is 11 and the I is 6. Diretso na natin ha. D sub 3. D sub 3 is equal to 16.5 plus 13.5 minus 8 divided by 11 times 6. So this is 16.5 plus minus 6. The quantity of 5.5. Tama ba? Divide natin sa 11 times 6. Ano po magiging answer dito? 5.5 divided by 11 times 6. 3. 3. So our D sub 3 is equal to 19.1. Okay. So paano naman kapag percentile na? Kunwari ang hinahanap natin ay percentile. Try natin si 92. P sub 92. So ano yung magiging locator natin dito? Our locator is 92 times n divided by 100. So that is 92 times 45 divided by 100. Ano yung magiging answer natin dito? 41.4. 41.4.
41.4 o 5? 4 po. 4. Wala na siyang kasunod. Wala na Wala kasunod. po. Okay. So we have 41.4. Saan siya included dito? Saan siya included? Sa 45. Sa 45, syempre. Meron kaming isang sinagutan kahapon na yung value ng locator namin ay 40.5. Okay? So meron siyang nakalagay na 40.5. Kung 40.5 yung locator nyo, saan siya included? Tingin nyo saan siya included? Sa 45. Sa 45, correct. Bakit hindi sa 40? Dito rin siya included. Bakit hindi sa 40? Kasi may 0.5. Opo, kasi may 0.5. Kulang, ibig sabihin. Ibig sabihin nun, diba sabi ko sa inyo nung first week natin, okay lang na sobra, pero hindi pwedeng kulang. Okay? So, si 40.5, kapag yan po yung nakuha yung locator, included pa rin siya dito kay 45, hindi sa 40. Okay? So, nilinaw ko lang yan kasi hindi natin nakuha. Dapat siguro 90 to eh. Kaso 92 yung binigay ko. Okay, let's proceed. So, lower boundary natin is 34.5. Cumulative frequency below is 40. The frequency is 5. And the I is 6. Ang formula po natin dito, ganun pa rin, lower boundary of the piece of 92 plus K or 92 times N divided by 100 minus the cumulative frequency below divided by the frequency frequency of piece of 92 times, so substitute lang natin, we have 34.5 plus 41.4 minus 40 divided by 5 times 6. So this is 34.5 plus, this is 1.4 divided by 5 times 6. Divide by 5 times 6. Ano magiging answer natin? 1.68. 1.68. So that's 34.5 plus 1.68. So our piece of 92 is 36.18. Okay, so our answer is 36.18. That will be our piece of 92. Okay, we need another example. Nakakuha pa tayo ng kanina. Isa pa lang pala ito. So last example na natin before you answer your worksheet and your quiz. Then, isasend ko tong picture na to sa GC para meron kayong pagbabasayan pag nagsagot kayo para hindi kayo malito. Okay? And we are going to look for... Wait lang, hanap ako ng ano. Um,
sub 17 tayo. 17. Yan. So, locator, hanapin natin siya dito ulit. So, that's 17 times 45 divided by 100. Anong sagot? 7.65. 7.65. So, saan siya included? Dapat pala nag-18 ako, no? Try na natin pag P sub 18. So, 18 times 45 divided by 100. 18 times 45 divided by 100. 8.1. 8.1. So, saan siya included? Ayan, ito na lang. P sub 18 na lang. Mas gusto ko yan. Para makita nyo paano nasagutan. P sub 18 tayo. Equals 18 times 45 divided by 100. And it gives us 8.1. So, saan siya included? Sa 19. Sa 19 na siya included, correct? So, that will be our P sub 18 class. So, ano po yung P sub 18 natin? Lower boundary niya ay 16.5. 16.5. Yung cumulative frequency niya below is 8. Yung frequency niya ay 11 at yung I ay 6. So, P sub 18 is equal to 16.5 plus 8.1 minus 8 divided by 11 times 6. Ito yung sinasabi ko sa inyo na walang magiging negative answer. Okay? Wala siyang magiging negative answer. Kasi nga, dapat yung CF mo below talaga. So kapag below siya, mas mababa, no negative answer. Okay? So we have 16.5 plus 0.1 divided by 11 times 6. We have 16.5 plus, what is 0.1 divided by 11 times 6? 0.05. 0.05. That's 0.05. So, ano yung magiging P sub 18 natin? Our P sub 18 is 16.5. Yan. Okay na? So, ito, isa pa, paglilinaw. Diba sabi ko sa inyo, one way of checking na tama yung sagot nyo, dapat hindi kayo susobra, hindi rin kayo kulang. Okay? So remember na ito ay nasa 17 to 22. The 16.55, still nasa 17 to 22 siya. Bakit po? Kasi pag ni-round off natin to, 17 siya. Okay? And yung mga data natin, kaya siya merong lower boundary na 16.5 kasi hanggang 16.5 or mula 16.5, pwede mo na siya i-consider na kasama sa 17 to 20. Kaya nga siya tinawag na lower boundary. Ibig sabihin, hanggang doon, yung i-consider natin na part ni 17 to 22. Malinaw? Kaya si 16.20 si 16.55 still is included sa 17 to 22. Malinaw po 'yan, ha? Malinaw po ba? Yes. May question pa po? Wala po. If there are no questions, I'll stop recording and then I'll give you the the link for wait lang, ha. I'll send the link sa inyo na
Worksheet 3 and Q sub 3. Dito sa top box.